আলাইকুম, দিস ইজ আয়শাক্তির সাথী। হাই এভরিওয়ান, কেমন আছো আপনারা? সবাই ভালো আছে আশা করি। ওই আপি, কি খবর তোমাদের? আশা করি সবাই ভালো আছো। সো আজকে আমি বেস করে এসেছি, পুরো ফুল মেকআপ করে এসেছি, দেখতে পাচ্ছ। জাস্ট আই লুকটা করব। সো শুরু করা যাক। খুব সিম্পলি একটা লুক করব। দেখিয়ে নিচ্ছি ফার্স্ট অফ অল কী কালার ইউজ করছি। ডার্ক ব্রাউনটা, দেন পিঙ্কটা আছে, পিঙ্কটা নিব। খুব ভালোভাবে ব্লেন্ডিং করতে হবে। যত ভালোভাবে ব্লেন্ড করব তত সুন্দর হবে আই লুকটি। এবার আমরা জাস্ট হচ্ছে শিমারি কালারটা নিব, নিয়ে শুধু লিডটা দিয়ে ট্যাপ ট্যাপ করে ইউজ করব। সেম ভাবে এই চোখেও। আজকে কালারগুলোই কেমন যেন। এবার হচ্ছে আমরা ডার্ক কিছু একটা ইউজ করব। ডার্ক দেন আমরা যা করব, আমরা হচ্ছে আজকে কি করব বলেছি, গ্লিটার আই করব। সেক্ষেত্রে গ্লিটার কালারটা ইউজ করব। সেমভাবেও আমরা এই আইটাতে দেন কিন্তু কিছু করতে হবে, তাই না? জাস্ট কর্নারটাতে আমরা হালকা ব্ল্যাক ইউজ করব। দেন আমরা হোয়াইট কাজল ইউজ করব। এবার ল্যাশ ইউজ করছি।
দেন হচ্ছে আমরা যা করব, মোটামুটি আমাদের আই লুক শেষ। আউট। এবার হচ্ছে আমরা হাইলাইট পার্ট যেহেতু হাইলাইটিং করব। আমি ডার্ক কালার লিপস্টিক ইউজ করা আসলে বেশি পছন্দ করি না, বাট আজকে করলাম। সব কিছু ট্রাই করা উচিত। সো আপনারা আজকে লুকটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর যারা যারা আমার নিউ চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে ফেলো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই একটি ক্লিক করে দেবে। আর যারা যারা হচ্ছে নিউ নিউ লুক দেখতে চাচ্ছ, আমাকে অবশ্যই জানাবে কী ধরনের লুক দেখতে চাচ্ছ, কী টাইপের। সো আমি ওরকম করে ট্রাই করবো আসলে। আর যাদের স্কিনে কোনো প্রবলেম থাকে, স্কিন বা হচ্ছে মেকআপ সম্বন্ধে কোনো কিছু জানা থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবে, আমি অ্যান্সার দিয়ে দেব। আর সবাই খুব ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আমার জন্য দোয়া করবে অবশ্যই। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।